Giải đề dự đoán IELTS Giải tính tắt 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: khuyến khích học sinh đưa ra nhận xét thậm chí là chỉ trích giáo viên. Đề bài cụ thể như sau. Một số người cho rằng để cải thiện bình đẳng giáo dục, chúng ta nên khuyến khích học sinh đưa ra nhận xét, thậm chí là chỉ trích giáo viên của mình. Những người khác lại cho rằng điều đó sẽ dẫn đến thiếu tôn trọng và mất kỷ luật. Trong lớp học, thảo luận hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của bạn. Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc khuyến khích học sinh đưa ra nhận xét và thậm chí là chỉ trích giáo viên. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là phân tích hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Đối tượng cụ thể của bài viết là giáo viên và học sinh. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng, phục vụ cho việc viết bài. Với dạng bài thảo luận hai quan điểm này thì mỗi phần thân bài chúng ta sẽ đi thảo luận từng quan điểm một. Thân bài 1 thảo luận về ý kiến cho rằng để nâng cao công bằng trong giáo dục thì nên khuyến khích học sinh nhận xét và chỉ trích giáo viên. Thân bài 2 chúng ta sẽ thảo luận ý kiến cho rằng việc học sinh chỉ trích và nhận xét giáo viên sẽ gây ra sự thiếu tôn trọng và kỷ luật trong lớp học. Tuy nhiên trong mỗi phần thân bài, các bạn cần phân tích để đưa ra và lồng ghép quan điểm của chính mình vào bài viết. Với chủ đề này mình sẽ đưa ra quan điểm ủng hộ việc học sinh đưa ra nhận xét. Tuy nhiên cách đưa ra nhận xét phải lễ phép và mang tính xây dựng, tức là nhấn mạnh vào sự tôn trọng khi giao tiếp với giáo viên. Các bạn hãy lưu ý phần quan điểm này sẽ được thể hiện trong các câu in đậm trong bài mẫu. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic: Today's educational landscape sparks debates on whether students should provide feedback to teachers. Writer's opinion. Feedback must be respectful and constructive for a positive learning environment. Body paragraph 1. Encouraging student feedback for educational equality. Topic sentence. Student feedback enhances educational equality and learning. Reason. Insights into unique learning needs help tailor teaching approaches. Example. Student request for visual aids comprehension in science. Explanation. Valuing students' opinions increases engagement and academic outcomes. Counterargument. Encouraging criticism may disrupt classroom discipline. Rebuttal. Balanced communication and respectful behavior address this. Body paragraph 2. Risks of unregulated student criticism on respect and discipline. Topic sentence. Unchecked criticism can harm respect and discipline. Hypothesis. Unregulated criticism undermines teachers' authority and learning. Result. Excessive criticism blurs teacher-student roles, causing disruptions. Example. Unbalanced criticism demotivates teachers. Counterargument. Criticism leads to chaos and disrespect. Rebuttal. Structured feedback with guidelines promote respectful expression. Conclusion. Summary. Debate involves educational equality, respect, and discipline. Restate writer opinion. Feedback must be respectful for a harmonious learning environment. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. The topic of whether students should provide feedback to their teachers has become a subject of ongoing debate in today's educational landscape. This essay will discuss both perspectives and argue that encouraging respectful and constructive feedback is essential for creating a positive and effective learning environment. Supporters of student feedback believe that it plays a vital role in promoting educational equality and improving learning outcomes. By actively seeking insights into students' individual learning needs and preferences, teachers can adapt their teaching methods accordingly. For instance, when students request visual aids to aid comprehension in subjects like science, their engagement and understanding increase significantly. Prioritizing students' opinions empowers them in their educational journey, ultimately leading to improved academic achievements. To address concerns about disruptive criticism, promoting balanced communication and emphasizing respectful behavior can effectively maintain classroom discipline. Encouraging students to provide feedback constructively instills a sense of responsibility and ownership of their education, fostering a harmonious classroom atmosphere. On the other hand, unchecked criticism can have adverse effects on respect and discipline in the classroom. Allowing students to criticize without proper guidelines and supervision may undermine teachers' authority and disrupt the learning process. When excessive criticism blurs the lines between teacher and student roles, it can lead to chaos and hinder the learning environment. For example, unbalanced criticism can demotivate teachers, impacting their enthusiasm and dedication to teaching, which, in turn, affects the overall classroom atmosphere and the quality of education provided. Therefore, it is necessary to have clear guidelines on how to give structured feedback.
Teaching students to express their thoughts respectfully and constructively fosters mutual understanding and cooperation between teachers and students, thereby reinforcing respect and discipline in the classroom while still enabling students to voice their opinions. In conclusion, the issue of student feedback encompasses educational equality, respect, and discipline. I advocate for the respectful and constructive feedback within classrooms to foster a harmonious learning environment, empowering students, improving educational outcomes, and preserving essential respect and discipline in the classroom. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm của người viết. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của bài viết. Các câu cuối in đậm ở hai phần thân bài là phần phân tích và liên hệ tới quan điểm cá nhân của tác giả. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm cá nhân một lần nữa. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic Vocabulary and Reasoning Exercises. Exercise 1. Rewrite the following words using the correct word formation. 1. Debate, noun, adjective. 2. Improve, verb, noun. 3. Seek, verb, noun. 4. Disrupt, verb, noun. 5. Construct, verb, noun. 6. Emphasize, verb, noun. 7. Affect, noun, verb. 8. Advocate, noun, noun. Exercise 2. Choose the correct word from the list to complete the sentences. Harmonious, undermine, foster, ongoing, reinforce, advocate, disruptive, insights. 1. The underscore debate on climate change has led to various policies being proposed. 2. A supportive learning environment can underscore students' confidence and academic abilities. 3. The principal's speech aimed to underscore the importance of inclusive education. 4. The constant noise from the construction site underscore the students' concentration during class. 5. The teacher encouraged students to share their underscore on the novel's themes and characters. 6. It's essential to address underscore behavior in the classroom promptly. 7. The school's mission is to underscore a culture of respect and kindness among students. 8. Unfair criticism can underscore the authority of even the most experienced teachers. Exercise 3. Choose the correct synonym for each of the following words. 1. Discipline. A. Praise. B. Control. C. Encouragement. 2. Demotivate. A. Inspire. B. Discourage. C. Encourage. 3. Guidelines. A. Rules. B. Praise. C. Disruption. 4. Constructive. A. Destructive. B. Positive. C. Harmful. 5. Respectful. A. Disrespectful. B. Appreciative. C. Tolerant. 6. Ongoing. A. Finished. B. Continuous. C. Successful. 7. Advocate. A. Oppose. B. Support. C. Suggest. 8. Insights. A. Outsiders. B. Opinions. C. Innovations. Exercise 4. Match the beginnings of the sentences A with their appropriate endings B. A. 1. Unchecked criticism can. 2. Encouraging students to provide feedback constructively. 3. The issue of student feedback encompasses. 4. Teachers can adapt their teaching methods accordingly. 5. Allowing students to criticize without proper guidelines. 6. Teaching students to express their thoughts respectfully. 7. The topic of whether students should provide feedback. 8. Supporters of student feedback believe that it plays a vital role in B. A. Instills a sense of responsibility and ownership of their education, fostering a harmonious classroom atmosphere. B. Lead to a loss of respect and discipline in the classroom. C. Is essential for creating a positive and effective learning environment. D. Can have adverse effects on respect and discipline in the classroom. E. Educational equality, respect, and discipline. F.
has become a subject of ongoing debate in today's educational landscape. G. Can effectively maintain classroom discipline. H. Can undermine teachers' authority and disrupt the learning process. Exercise 5, Error Correction. 1. The students were asked to give their opinion about the school's new policy. 2. The principal emphasized to the teachers the importance of providing constructive feedback. 3. Excessive criticism not only affects the teacher's morale but also their ability to teach effectively. 4. Teaching students to express their thoughts respectfully is a crucial skill. 5. Unbalanced criticism may result in undermining the teacher's authority in the classroom. Exercise 6. Match the word with its definition. 1. Constructive. 2. Ongoing. 3. Demotivate. 4. Disruptive. 5. Insights. 6. Advocate. 7. Discipline. 8. Foster. Definitions. A. To promote or support a cause or idea. B. Tending to encourage or stimulate improvement. C. Continuous, happening without interruption. D. Ideas or perceptions gained through understanding or learning. E. To lessen the motivation or enthusiasm of someone. F. The practice of training people to obey rules or a code of behavior. G. Causing disturbance or problems that interrupt an activity. H. To promote the growth or development of something. Exercise 7. Match the phrase with its meaning. 1. Advocate for. 2. Reinforce. 3. Seek insights into. 4. Foster a harmonious atmosphere. 5. Disruptive criticism. 6. Improve learning outcomes. 7. Prioritize students' opinions. 8. Provide feedback constructively. Meanings. A. Support or promote. B. Create an environment of peace and cooperation. C. Criticism that causes disturbance or problems. D. Enhance or strengthen. E. Enhance the results of learning or achievements. F. Look for or gather information and understanding. G. Consider students' opinions as more important. H. Give feedback in a positive and helpful manner. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để thảo luận hai quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.